welcome to Sandpaper, and today is another episode of Cinemethics. And what is Cinemethics? Cinemethics is cinema plus ethics. So what do we study in Cinemethics? Ami ki huku? Ami case study solve kora hiku for APSC Mains, which is going to come next year. And ami case study upor eta dedicated series kyo start korisu. Ebar jodi apuni nijor GS paper khon sai ethics or paper khon, you'll find out je normal jenukwa normal mane ki regularly jenukwa pattern or case study ahe je pothome dher heri ahile dher static portion ahile tar pisot case studies ahile kintu ebar heneke case studies aha nai. In fact jodi apuni paper khon bhalke sai static ahise case study ahise static ahise case study ahise aru junbur case study ahise he case study buru quite detailed aru bahut besi bhabibo laga case study ahise, which is wonderful. Henuka case study ahile what happens je apunalokor rote learning to weed out hoi jay. So itia what we are doing in Cinemethics, ami eta problem ba eta situation pale keneke bhabim hetu ami nijoke train up koru using scenes from movies. So today we are going to see a famous scene from Jolly LLB. Jolly LLB saise ne hokolue. I don't know whether apnaloke saise na nai, but swana jodi sabo lage, and we are going to see a very famous scene of Jolly LLB, and let us see je tat ami ki case study banao paro. Let's move ahead. सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें. अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है. कहाँ रह गया तुम्हारा? लेट हो रहा है, पेपर बच चुका है. अरे चचा का इतना तेजी हो रहे हो, बस पहुंचने ही वाला है. अंग्रेजी का पेपर है. आप भी तो पढ़ा लिखा किया है ना भैया. चचा क्वालिफाइड एडवोकेट बुलाए, BA LLB. ऐसे का मतलब होता है प्रस्ताव. इवन रोल नंबर वाले यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 वो लोग लिखेंगे माय बेस्ट फ्रेंड पर, और ऑड रोल नंबर वाले लिखेंगे द काउ पर. तो चलिए लिखिए माय बेस्ट फ्रेंड. आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट ब्रिज मोहन अरोड़ा इज माय बेस्ट फ्रेंड. आप लोग ब्रिज मोहन अरोड़ा मत लिखना, अपना अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखिए. Then let's look at the case study now. Junto amar scene salu hetu to obviously all of exaggerated hoye, but henuka occasion hole what we are going to do ami case study through somehow. You are the district commissioner of the district and you have received a complaint of systematic cheating in board exams in the school of a particular village the day after the exam. So hobdo gita use hoise systematic cheating. Systematic cheating mane hetu nohoy jeneke ami side or jonok khudi dilu oi dekhabi niki answer to ki hoy. That is not systematic cheating. আপুনি যে সিনটোত চালে কি জলি LLB যেনেকে আপুনি চালে কি এজন পার্টিকুলার মানুহ ধৰক হায়ার কৰি আনি পেলে এটা মাইক লগাই, there is a very big system in place to just make students cheat. আপনি 12 পাছত যদি 12 ফেলত যদি চাই তাতেও এনেকুৱা এটা সিন আছে. So that is called systematic cheating. So what happened that you are the district commissioner আৰু board exam হোৱাৰ পিছদিনাখন the day after the exam apuni a complaint to pale je tat systematic cheating hoy aru kunbai dhorok apunak videographic evidence dile. So now the school in question is quite interior. Juntu school hoise hetu juntu school hetu hua boli complaint ahise, it is very interior, and also the school complains of no teacher. So apni bodin dhori huniu asile ki school khon bahut bhitorwa onsolot ase aru school khonot kono teacher o nai. There are also rumors of people of the education department to be involved in the racket. Ebur rumor kintu remember. Additionally, the youth of the village is also to be involved in activities like gamble, also seen to be hobo lagisile. Je not only systematic cheating hoy ase village khonor juntu gaor junkhon school ase hekono quite interior, tate school khonor teacher nai boli koa goise aru school khonot junbur activity hoy ase hetut education department to involve thaka boli rumors olaise. Moreover, school khonor usor pasor junbur youth ase, the village or junbur youth ase, he youth khiniu dhorok illicit activities like gambling or teolok involve thaka boli dekha goise. What will be your course of action?
Okay, so এজন ষ্টুডেণ্টে মোক দুটা আই থিংক দ্য ছেকেণ্ড চিনেমেথিক্সত তেওঁ কমেণ্ট দি পেলাই সুধিছিলে যে যদি কুৱেশ্যন ইজ ভেৰি লং, ইফ দ্য কুৱেশ্যন ইজ লং তেতিয়া আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ কথা লিখিম নে নিলিখিম. So I'd like to tell this to all the students that you should write about stakeholders no matter what. क्योंकि stakeholders लिखी पेला जदि आमी आगबाढ़ो अकल आंसर टू ए स्ट्रक्चर ना पाए आपुनार माइंड तो आंसर स्ट्रक्चर तो भालके बनी जाए तेतिया की होय यू फर्स्ट stakeholders बने कि stakeholders लिखा माने प्रॉब्लम्स बो लिखा तार कॉन्ट्रेरी जोनबुर सॉल्यूशन আছে আপনার মাইন্ডত অটোমেটিক্যালি আহি যাব. So you should always start by writing the stakeholders কথা লিখিলে it is always beneficial because apunar mind to answer to easily ahi jay. All right, so let us look at the stakeholders for the question. Ama stakeholders kun ase. Number 1 are the students june board exam to appear kori ase and systematic cheating on participate kori ase. Second are the teachers, the principal, whoever is involved of the school. Next are the supervising officer who was responsible to supervise the exam. Hokolu examor karone schoolor logot ejon supervising officer thake. So supervising officer. Next is of course the education department, the villagers who are by large the biggest stakeholders, administration and police. So police and administration is always a part of any problem. Teoluk hodai stakeholders hoy kyunki teolukor usorot he problem bilakor solution thake. So apunaloke stakeholders or jodi eta duta likhi pela bakibur find out koribo para nai, do not forget to add administration and police. All right, first amar juntu whatever complaint we received hetu edin pisot hoy and we have also got videographic evidence for that. So what are we going to do? We are going to place it at the behest of the police, আর তেওঁলোকক আমি ইনস্ট্রাকশন দিম, তেওঁলোকক মই ডিএম হিসাবে ইনস্ট্রাকশন দিম to take strict course of action on people who are involved in the video. All right, that is the part where I give the evidence to the police. So police and isor kamot lagi gol. Number 2, there will be an inquiry initiated against the teachers, principal of the school. Aru ei inquiry to apuni kunba ejon trusted magistrate koribo dibo. You will have to give it to a very trusted magistrate, favorably a senior one, jone apunar a matter to thoroughly check koribo. Number 3, you will ask for a report from the inspector of schools. Jihetu inspector of schools or department opor question ahise, it has been said je teulukoru internal manu involved thaka boli koise. So we are going to seek a report from the inspector of schools explaining report by show cause, whatever we want to report boli kole beya nohoi apnaloke show cause to likhibo na lage etia. So we are going to ask for a report from the inspector of schools because teu nijor department or internal manu involved ase boli koa ase. Number 4, we will ask the police to take strict action as per law once the culprits are found out. Okay, next, jodi ami sure hoi jao, if proven that systematic cheating already hoise tetia hole we will report to the government of the mishappening regarding the exam and also seek
and also seek permission for re-examination of the center or any other action as directed by senior authority. So আমি যদি এটো ফাইন্ড আউট কৰো কি আমি ভিডিওগ্ৰাফিক এভিডেন্স পাইছো ভিডিওগ্ৰাফিক এভিডেন্স তো পোৱাৰ লগে লগে হোৱাট উই ডিড আমি প্ৰথম কথা এটো পুলিচক দিলো পুলিচক দি পেলাই কৈছো ইউ ফাইন্ড আউট হোৱাট ইজ দ্য প্ৰবলেম এটো বস্তু হসা হয় নে নহয় আৰু হসা হয় নে নহয় ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই we have also asked them to take strict action on the people who are seen to be involved. Next আমি নিজৰ ফালৰ পৰা এটা হাই লেভেল এনকুৱাইৰি কমিটি বহাম with a trusted senior magistrate আৰু আমি হে এনকুৱাইৰি কমিটিটোক ইনস্ট্ৰাকশন দিম যে আমি we will have to find out ki what actually happened in the school that day. So sunjan senior magistrate ami disu teok daitto for inquiry. He or she will go to the field and inquire about the whole matter and report back to us. Next আমি তো গম পাইছো এডুকেশন ডিপার্টমেন্টৰ মানুহ ইনভলভ থকা বুলি ৰুমাৰ ওলাইছে সো আমি ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলজকো এখন ৰিপৰ্ট দিব দিম যে এই ৰুমাৰৰ কিমান কাৰেক্টনেস আছে আৰু কিমান এটো বস্তুৰ কোনো কাৰেক্টনেস নাই আৰু এটো বস্তু আমি পিছত করবৰেটো কৰিম we will be tallying our report with the findings of the magistrate যে আমাৰ ইন্সপেক্টৰ স্কুল যে কি কৈছে আৰু আমাৰ ম্যাজিস্ট্ৰেটে কি ৰিপৰ্ট দিছে বিকজ ম্যাজিস্ট্ৰেট জনেটো ওপৰ পটললে সব চাব আৰু আইএসক তো অকল কোৱা হৈছে কি তেও নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ইনভলভমেন্টটো ক্লাৰিফাই কৰক যদি তেও নাই হোৱা বুলি কয় আৰু ম্যাজিস্ট্ৰেটৰ তাত আছে বুলি উলাই নেক্সট পইণ্টটো আমি হেতুলে আহিম যে we will also corroborate or tally the reports of the IS and the high level inquiry committee. Okay, আৰু inquiry committee বহুৱাৰ পিছত tally কৰাৰ পিছত আমি final result to find out কৰিম যদি mismatch হয় যদি IS এ কয় যে আমাৰ তাত কোনো ইনভলভমেন্ট নাই বাট যদি ম্যাজিস্ট্ৰেটৰ তাত ফাইন্ড আউট হৈছে যে ইনভলভমেন্ট আছে then we are going to take IS into our course of action. Okay, understood? তাৰ পিছত আমি ৰিপৰ্টটো খুজিলো করবৰেট কৰিলো এফালে পুলিচক অলৰেডি কৈছোৱে যে আপোনালোকে কালপিটক ফাইন্ড আউট কৰি পেলাই লিগ্যাল একশনৰ আন্ডাৰ পানিশমেন্ট দিয়ক নেক্সট আমি যদি এটো ফাইন্ড আউট কৰিলো ইফ প্রুভেন যে এক্সাম হসাকে সিস্টেমেটিক চিটিংৰ থ্ৰুৰে হৈছিলে তেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টক লিখিব লাগিব we will have to write to the government of Assam গভৰ্ণমেণ্ট মানে সেক্ৰেটাৰিয়েটক লিখিব লাগিব যে এটো মিস হ্যাপেনিং হৈছে আমাৰ ইয়াত এই মিস হ্যাপেনিং হোৱাটো কাৰণে আমি এক্সামটো ক্যান্সেল কৰিব লাগে ৰি এক্সাম কৰিব লাগে নে কি কৰিব লাগে we will have to seek permission from senior authority. So আপোনালোকে আমাৰ course of action ত সদায় দেখি পাব this is the fourth cinemethics that we have taken যদি you are a circle officer you will take permission from the DM if you are a DM you will take permission from the senior authority আমাৰ ওপৰত DM ওপৰত কমিশনাৰ আছে and a range of bureaucrats আছে যোন senior হয় and also there is a angle of political help যোনটো লব লাগা হয় so you should always মই এটা কথা বাৰে বাৰে কও look at the role that you are taking and using that role you should always take help from one step above. Okay, so whenever you look at the role and always make sure that apuna course of action or seeking permission from one step above or two step above should always be there. So yate you are a DM so you are taking permission from the government directly to ask je ami re-exam korim na ki korim tasot according to the orders of the supreme authority বা higher authority ami re-exam korim na ki korim that will be done according to the orders of the higher authority. Done. Next ami etu dekhisu ki the youth of the area is involved in illicit activities like gambling. Okay, so gambling generally okole to no hoy there is always involvement of alcohol and stuff like that there is a probability ki ta drugs oru kiba ta lena dena hobo pare jehetu area is very interior remember that. So what we are going to do we are going to
we are going to give directions to the police, about strict vigilance of the area against the illicit activities, আৰু against the illicit activities যেতিয়া আমাৰ পুলিচলে ইনষ্ট্ৰাকচন যাব, লগতে আমি ইনসাইড দ্য ভিলেজ এটা ভিলেজৰ ভাল মানুহবিলাকৰ লগত মিলি পেলাই এখন কমিটি গঠন কৰিব লাগিব, who will keep an eye over the illicit activity that is going on. এই যোনখন আমি ভিলেজত কমিটি গঠন কৰিম, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব কি যেতিয়া ইউথে কিবা ইলিচিট এক্টিভিটি লাইক গ্যাম্বলিং এইবিলাকত যদি ইনভলভ হয়, they will have to report it to the police directly. আৰু যোনটো আমি ভিলেজ কমিটি বনাইছো হেতু যদি আমাৰ লোকাল MLA এর যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, that is also good. যোনটো আমি ভিলেজ কমিটি বনাম, the village committee that is to be made should have people like the Gaubura, should have some prominent personalities of the village, should have teachers, not necessarily of the same school. It should have the teachers, then there should be police involved, আর যদি local MLA representative থাকে, that is even better. This gives a 360-degree coverage for the illicit activities that is going on in the village. Understood? আৰু এটা prominent problem question asile, the village school has apparently no teachers because area to bahut interior hoy. Okay, so we have to make sure very specifically je ami immediately teachers transfer korim according to the strength of the school. Teachers transfer korim june students bilakok proper proportionot তেওঁলোকৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰি তেওঁলোকক টিচ কৰিব পাৰিব। আৰু এই টিচাৰ সকল যোনসকল আছে, they will have to necessarily stay in the village, যাতে তেওঁলোকে কোনো ক্লাছ মিস নকৰে। আৰু আজিকালি তো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট এটেন্ডেন্সৰ সিস্টেমো আহি গৈছে, বায়োমেট্ৰিক এটেন্ডেন্সৰ সিস্টেমো আহি গৈছে। So I as a DM will necessarily check the biometric attendance of the school and ensure that the teachers attend the school regularly and teach the students regularly. Moreover, junkhini students ase teolukor motivation or karne I will visit the school regularly. I will ensure that the school is visited regularly by some knowledgeable and nice influential person, not necessarily from the system. Teo kunba beleg college professor ho hobo pare, but anybody who is of nice influence, I will make sure that they visit the school. Our school or junkhini students ase teolukor psychology to jate change hoy, je teolukeu agbahibo pare in the fair means, etu ami ensure koribo lagibo. Also now there is an Arohan scheme or under students of adoption, school adoption program thake, student adoption program thake. So hekhon school moi nije adopt korim aru kunba ejon very important moi nijor as a DM mur kane time nohobo pare, but I will also ensure that along with me there is some very responsible citizen who have adopted the school in school adoption program. Understood? Tetia ki hobo jonbor total activity ase school khonor hetu nozorot thakibo apunar, school khone ejon nice influential manuhor logot thakibo june bhal influence koribo school to, aru student hokolor psychology change ahibo, teolukwe motivated hobo. Understood? So dujon stakeholder thakile, the teachers and the staff, আৰু যোন সকল সুপাৰভাইজিং অফিচাৰ আছিলে, তো তেওঁলোকৰ যোনবোৰ সলিউশন আছে দ্যাটস অলৰেডি বিং ইনসাইড দ্য এনকোয়াৰি কমিটি, যোনটো এনকোয়াৰি কমিটি আমি গঠন কৰিছো ইন দ্য সুপাৰভিজন অফ আ সিনিয়ৰ অফিচাৰ। তেৱে টিচাৰ্স আৰু সুপাৰভাইজিং অফিচাৰৰ লগত কুৱেশ্যন আনসাৰ কৰি তেওঁলোকৰ কিমান ফল্ট আছে কিমান ফল্ট নাই আৰু এক্টিভিটি লগত কিমান ইনভলভমেন্ট আছে এটো ফাইন্ড আউট কৰিব। And after finding out, based on the results of the inquiry, action will be taken against the teacher and the supervising staff.
alright. So here we are done with all the stakeholders. Students or kotha ami salu je students or exam re-examination hobo ne teolukor ki kora hobo exam to jodi proven to be a part of the systematic cheating hetu ami already supervising amar junnu senior authority ase government ok ami likhisu government order upor depend kore je student or re-exam hobo ne nai but তেওঁলোকে যাতে আগলৈ গৈ পেলাই এটা সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ আহক তেওঁলোকে এনেকুৱা এক্টিভিটিজত ইনভলভ নহওক সেইকাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ তাত আমি নিজে ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰিম আৰু আমি সিনিয়ৰ অফিচাৰক ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰাম আমি স্কুল এডপশ্যন প্ৰগ্ৰাম আৰু আৰোহণৰ আণ্ডাৰত স্কুলখন যাতে এজন ভাল ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মানুহৰ আণ্ডাৰত এডপ্ট হয় সেইটো এনশ্যোৰ কৰিম আৰু আমি এটো চাব লাগিব যে ষ্টুডেণ্টৰ এটা সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ আহে তেওঁলোকৰ এটা ফেয়াৰনেছ আহে মাইণ্ডত নিজৰ এটা ইচ্ছা আহে যে তেওঁলোকে মৰেলি ৰাইট হয় সেইটো আমি এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ কাইণ্ড অফ ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল পিপল অ'কে আমাৰ ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ আৰু টিচাৰ প্ৰিন্সিপালৰ যোনটো সলিউশ্যন আছে সেই সলিউশ্যনটো এনকুৱাইৰী কমিটি যোনটো আমি বনাইছোঁ তাত ওলাব we have already made an inquiry committee under the supervision of a senior officer তেওঁ টিচাৰ প্ৰিন্সিপাল ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰৰ লগত এনকুৱাইৰি কৰি পেলাই ৰিজাল্ট দিব ডিপেণ্ডিং অন দেয়াৰ ইনভলভমেণ্ট তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অলৰেডি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছক ৰিপৰ্ট দিব দিয়া হৈছে এণ্ড অকল ইনস্পেক্টৰ স্কুলছৰ ওপৰতে ৰিপৰ্ট ইনভলভ নহয় তেওঁৰ ৰিপৰ্টটো আমি আমাৰ এনকুৱাইৰি যোনটো কৰা গৈছে ইন হাউচ তাৰ লগত কৰবৰেট কৰা হ'ব তাৰ লগত টেলি কৰা হ'ব ডিপেণ্ডিং অন দ্য টেলি ৰিজাল্ট উই উইল টেক দ্য ফাৰ্ডাৰ একশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পুলিচ আমি অলৰেডি পুলিচক যোনটো আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফিক এভিডেন্স আছিল সেইটো আমি দিছোঁৱে আৰু তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ টু এনশ্যোৰ যে দিছ কাইণ্ড হোৱাট এভাৰ হু এভাৰ ইজ ইনভলভ শুড বি টেকেন লিগেল একশ্যন ভেৰি কাৰেক্টলি এণ্ড অলছ' এট দ্য এণ্ড ভিলেজাৰ্ছ আমাৰ ভিলেজাৰ্ছৰ মাজত যেনেকৈ ইউথত আমি গম পালোঁ ভিলেজ ইউথ যিহেতু দে আৰ ইনভলভ ইন ইলিচিট এক্টিভিটিজ আমি পুলিচক ষ্ট্ৰিক্টলি ভিজিলেন্স ৰাখিব দিছোঁ যে গেম্বলিং এলকহল বা যিকোনো ধৰণৰ ইলিচিট এক্টিভিটি যাতে স্কুলখনত নহয় and next what we have asked যে এটা কমিটি বনাইছোঁ ইনসাইড দ্য ভিলেজ য'ত ভিলেজৰ গাঁওবুঢ়া প্ৰমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ আৰু পুলিচ ইনভলভ থাকিব আৰু পাৰিলে লোকেল MLA ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইনভলভ থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ কাম হ'ব ইউথখিনি ভিলেজৰ প্ৰপাৰ ৰাস্তাত আনক আৰু কোনোবাই যদি ইলিগেল কাম কৰে পুলিচক ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ ছ' দেট প্ৰপাৰ একশ্যন কেন বি টেকেন ইমিডিয়েটলি ৰাইট So we have covered all the stakeholders হেকাৰণে stakeholder লিখি ল'ব লাগে because stakeholder লিখি ল'লে আপোনাৰ মানুহ মিছ নহয় and you will give a 360-degree solution to the problem. So this is how you are going to tackle the case that we saw with the scene of Jolly LLB and I hope it is helping you. আৰু এটা very important কথা কৈ দিওঁ যে from October 20 we are starting our weekend batch ami properly announcement dim baru we are starting our weekend batch this is primarily aimed for college students jar classes hoy ase and also for working professionals jar basic working hours ase to weekend classes ami start kori asu in Sandpaper Academy for Civil Services starting from October 28th ami admission announce korim. So do join us and we are the only academy in the entire Northeast who is giving weekend classes. So I think you should grab the opportunity because aji nohole ba kali you will want us to have us as your mentor, then why not today? So just that and keep watching us. Till then, like, share, subscribe Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.